Very good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Sir. Good evening, sir. Sir. Good evening, friends. How are you all? Fine, sir. Fine, sir. How are you, Sir, how are you, sir? Oh, I am on the top of the world. Long time no see. 10 minutes back only we met. Yes, sir. Sir. Long time, sir. Sir, Joshi, ಎಲ್ಲೋ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದೆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, sir. ಮನೇಲೇ ಇದೆಯಾ? ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, sir. Oh, okay, great. Okay, so welcome back. The first R2R session of CA Intermediate, November 2023 examination, and starting with the accounts. Your accounts exam is on 2nd November, Thursday. We are doing 2 days in advance. Whatever I discuss, I'll just go through, brush through the entire syllabus once. Adra mele next 2 days, whatever available, both prepare madi. Okay. So the plan of action should be, I hope all of you have done the third reading already by now of all the subject, as we already told you earlier. Now what you are supposed to do is fully focus on accounts. Today itself you start, even something of FM economics is there, you can read, but sleep a little early, don't go too much, and little bit of accounts you start today only, okay, so that tomorrow maybe 50% of the accounts you can cover, day after tomorrow another 50% of the accounts. 2 full days you have, fully focus. First exam is in between, don't do anything, and Thursday morning Aram says bit, whatever comfortable time Aram says bit, don't get up early morning, sleepy full complete sleep admele eddedi, okay, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock adru I don't have problem, okay, as long as your exam center is not 4 hours away from your exam hall, house, okay. So you get up, Aram say, so have bath and go to the examination hall, enjoy the exam. So that day morning, maybe up to 12 o'clock, you want to revise everything 2 pages, you can do it. Then last 2 hours, don't read, reach the exam hall in time, write the examination and enjoy. Right. So with this, let's start. Welcome to the R2R session of November 23, CA Intermediate Accounts. Ready, all of you? Yes, Yes, sir. Sir. So again, this session will be done by the one and the only SSM, Chetty sir, Mulko. Okay, myself. Yeah. So second quotation, read Chinmay. Whenever you find yourself doubting how far you can go, just remember how far you have come. Alva. So now last 6 months, 1 year, 2 years, okay, of preparation. So whenever you think, you can I do it? You just ask how far we have come with so much of knowledge. Maybe majority of you cap sites, non-cap site also would have prepared cap sites before and after, BC and afterwards. Okay, before caps, what was your knowledge about so many subjects? Today, what's your knowledge? There's a huge, so there's a paradigm shift in your knowledge. Yeah? So be happy for the same. Be happy for the same. And yes, read. You can find inspiration from others, but determination is solely your responsibility. Inward commas. Okay. Inspiration, Shetty sir ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ parents ಮಾಡ್ಬೋದು, neighbor auntie ಮಾಡ್ಬೋದು. But at the end of the day, what you have decided to do and what you implement is ultimately your response. So your life, your response. This is the point and register ಮಾಡ್ಕೊಂಡು go and responsibly write the examination. Yes, first 10 minutes we'll talk general. Next 45 minutes specific about the subject. Last 3 minutes any general question. Sir, question number 45 in that ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ hi bye. This is the schedule. Yes, read. Important points. First exam, hence be more relaxed. For foundation friends, it is not the first professional exam. You already done professional exam. You have an experience. For my direct entry friends, it is the first professional exam. But trust me, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ. ಲೈಕ್ 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೋಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಚಿಲ್ಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, First impression is the best impression. So your course name is Chartered Accountant. The accounts you should do the best, and first impression the best impression. First exam goes well, all other 7 papers go well. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ do your best. At the end of the day, accounts ಟಫ್ ಆದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್. ಓಕೆ, ಅಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Syllabus mainly 8 accounting standards, company accounts, single entry system, and some special topics. ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 8 ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದರಲ್ಲೇ ಅರೌಂಡ್ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 125.
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾಪಿಕ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Maintaining good peace is very important. Accounts being the first exam. ಅಕ್ಕ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಗುಡ್ Pace. ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಏದು ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಬಟಾಣಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಇವತ್ತು. Sorry, pace. ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಪೇಸ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸಿ, ಸ್ಪೀಡ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫ್, ಸ್ಪೀಡ್. My own personal experience I was sharing yesterday, I think in final class, where CMA ಬರೆಯುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ. ವಾವ್, ಈಸಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬರದೆ. ಆಡಿ 2 questions I completed in 2 hours. Suddenly I realized, but anyway, I know how to change from 2nd grade to 6th grade. I picked up the pace and I completed the paper, but you may not be. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ pace is very, very important. Picking up the speed extremely from 1:45 to 2 o'clock. Thinking speed, writing speed. Which question I have to reject? I told you this, all these things in my earlier sessions. ಅದನ್ನ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ವಿಚ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ರೈಟ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ. 6A 6B ಶುಡ್ ಬಿ ಟುಗೆದರ್. ಅದು 6B 6A ಬರೀಬಹುದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 6 ಅಲ್ಲಿ 4 ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್ 6D 6C 6B 6A you can write, no problem, but all sub questions should be together. Is it clear? Right. So the pace is very, very important. As I told you in the previous session, idealistic is first 2 questions whichever you are writing, first 2 questions which you are writing 3:15 ಗೆ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು. 3 ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗೋ ತರನೇ ಇರ್ಬೇಕು. 3:45 ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, 3:45 ಗೆ 3rd question, 4th question, 4:15, 4:45, 5th question. Then come back and do whichever fetches you more mark. And rejection of the question should be based on either you don't know that, athava it is time consuming. You know everything, but it is highly time consuming. In that case, you reject it. Okay. Theory question normally in practical paper must be attempted by everybody, unless you are aiming at 100 out of 100 and you know all the practicals you can complete in 3 hours. Okay. Otherwise, theory is a time saver. Theory na miss ಮಾಡಬೇಡಿ. ಥಿಯರಿ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಶೀತಾ ಪಟೇಲ್ ಇದ್ಲು ಇದ್ದಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಪೇಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಮ್ಮ. Accounts is a high scoring paper. Aim at 100 out of 125. Read question carefully and answer accordingly. Working notes are very important. Stepwise approach is appreciated by the valuer. Foundation inter final accounts paper, cap students, working notes correct ah bardre you will definitely get 80 plus. Okay, I have come across n number of cases where students are saying sir I'll fail, but they end up with 60 plus 80 plus. To the extent you perfectionist mado need illa. Yes, you are aiming at 100. Yes, you need to be perfectionist. Alli one or two questions, even if it goes here and there, 90 plus will get it. And others 1 or 2 questions perfect, correct agbiಟ್ಟು other 3-4 questions general ಬರೆದ್ರು you'll get a what you call 80 plus. Even if none of the questions tally also, you'll get a 60 plus. This is my assurance about CA. So ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ as it is reproduce ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? To the extent possible, give the best right answer, complete answer, correct answer. ಪ್ರದೀಪುರಾಜ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಈಗ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಬೇಡಿ. ಶಾಜಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Final answer is important, but steps always carries more marks. Yeah. Final answer tallied but no workings per steps, you may get 50 marks. Final answer matched for 1 or 2 questions with the best working or steps, you will definitely score 90 plus marks. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಟಫ್ ಆದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟಫ್ ಅಂತ ನಾನು n ನಂಬರ್ ಬರೆಯೋದು 3 hours ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಕೀರ್ತನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Core subject of your course, hence enjoy. ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆನೆವರ್ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಡ್, ಸುಭಿಕ್ಷಾ ರೀಡ್. someone else want to read also, you can read. Do's. In the last page or rough sheet, 5 to 10 minutes, write points for each question to be attempted. So this is what I have done from first PU till date, till before 10th. I was also there somewhere, but not. But first PU till date, almost ಎಲ್ಲ
ಕೇಸಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಟಾಪರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡೋದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರಫ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ 1:45 ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್. 2 o'clock 5 minutes you may spend time for roll number, gill number, all those things. Correct bari. Then whichever question you decided to write, ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಡ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 3 ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈವನ್ ಇನ್ ಥಿಯರಿ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಎ, ಆ ಎಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು you just make a note of all it. Maybe around 5 to 10 minutes you can spend on that. So when you spend 5 to 10 minutes, then around 210 or 215 when you start writing, okay, start writing. By mistake, if you have missed some point also in thinking, you can turn the page and see. But hangantalla ಆ ರಫ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. It is only maximum 5 to 8 minutes, not more. Just scribble some points and come back. 5 minutes enough. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Special points. Don't spend too much time there. Next. Working notes. Steps. Reference to correct AS number if known. If known with the title. As per accounting standard 3 cash flow statement. Now when what as per AS3. One place I thought you write a AS3 cash flow statement. But again and again you don't write refer the same answer. So Anganta Varshini Gaudra, sir, first question on AS3 cash flow. Last question gala. Each question allo AS3 cash flow statement. AS3 anta vidre baribeku. At sub paradali you don't have to write the para number as per this standard or as per AS3 bar sak. Artha aita? AS number with the title, with the correct title. Next. Reference to Companies Act if known. Write correct question number including sub question. Sub question miss ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾರು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು? ಯಾರು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು? ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಕ್ಕ, who is reading? ಯಾವ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪಾಪ ಅವರು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ ಅಂತ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವರು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಅಕ್ಕ? ಅಕ್ಕ? Yes sir, yes sir. Continue. Attempt extra question compulsorily. If out of syllabus, then full mark. Yeah, don't, Arshita Bhatt. Don'ts. Writing AS number when partly sure or not sure. Don't write. If you don't know bittaki, that's okay. You may not lose too much marks. Next. Relaxing before 3 hours. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿಯೋ ನಮ್ಮ ಆ ಹುಡುಗಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲು ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅವಳು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳು 3 hours ಆಗೋರೆ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಕಿಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ. Your mind is a magnet. If you think of blessings, you attract blessings. And if you think of problems, you attract problems. Always cultivate good thoughts and remain optimistic and positive. There are 2 days in the year that we cannot do anything. Yesterday and tomorrow. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓನ್ಲಿ ಡೇಸ್ ರಚನಾ ವೇರ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅಚ್ಯುತ ನಾಯಕ್ ಯಾವುದು? yesterday and tomorrow. Today you can do something. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ನಾನು ಬೇಕಾ ಬೇಡದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನ್. CMA second group, 3 papers I did very well. 4th paper I could not because I was doing CA with CS and C and CMA articleship. I didn't have time to add a new topic, but it was something related to maths. I had little bit of, so not little, very strong maths base of my 10th. So with that knowledge only I kept on. It was the toughest paper for me because I not prepared. Kept on writing. So because paper was tough, I had lot of time to think and write. This is the beauty. If exam is tough, you have got lot of time to think and write. If exam is easy, ಏನು ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. This is something like when you enter the bus, no? Bus olden days, ಈಗೆಲ್ಲ ಉಚಿತ bus full ಖಾಲಿ. So full rush outside, people are waiting to enter. Bus full ಖಾಲಿ. You think ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ bus full ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Whereas bus almost full ಇದ್ದಾಗ 1 or 2 seat ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದು ದರಿದ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಅದೊಂಥರ ಹಾರಿಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಬಿಕಾರಿ ತರಪ್ಪ ಅದರ ಯಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. It's actually happening outside also. Horrible, I know. So marriage, they will be serving. That fellow will be eating. ಅವನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅವ್ನು ಪಾಪ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫ್ ಇದೆಯಾ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ನೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಮೇ ಬಿ ಯು ಕುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ 80 marks ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಯು ವುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ 80 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. So what I did in that is 48 marks I could write properly and I ended up with 49 marks. Hinge
maybe I would have got 48 out of 48 also because I'm good at maths. 1 mark grace ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ 45 ಬಂದಿರಬಹುದು. they would have given me 4 marks grace ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ who knows, by God's grace you may get grace. ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡ್ CA ಫೈನಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್ ಐ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ICA 16 marks grace ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 16 marks ಎಷ್ಟೋ 16. so maybe it was out of zero something, we don't know. ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ something they do it. so ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ 35 ಬರೋರು 5 marks ಗ್ರೇಸ್ ಬಂದ್ರೆ 40 ಬಂದು ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಯುವರ್ ಓನ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್, if you do the valuation, you will at least get a 20 marks lesser than what C Institute has given. That is the what you call liberal valuation C Institute does. Anganta PUC become tarala. If you are written to the point answer, right answer, trust me, you will definitely be given 10 to 15 marks extra than what you would have got if you would have valued honestly your own paper. Yes. The best way to predict the future is to create it. Yes. So with this, let us start. The accounts. So imagine that. I know. So balance sheet, imagine what it T-shaped P&L account. All assets and expenses show debit balance. So anytime you have to increase the asset, journal entry goes kara, increase the asset, debit the same, increase the expense, debit the same. Decrease the reverse. Liabilities and income show the credit balance. Increase the liability, credit, increase the income, credit, decrease the opposite. Next, balance sheet is a sheet of balance of personal and real account. Nominal accounts will appear in P&L account. Okay. Capital transactions will appear in the balance sheet. Revenue transactions will appear in the P&L account. Accounting standards are 5 P's. Principle, policies, and practices followed while fully focused on it. Followed while preparing and presenting the financial statement. 5 P's. Accounting standards are like a grammar. So they deal mainly with the RMPD. Recognition. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ES9 ಹೇಳಿ. ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಮೆಜರ್ಡ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್, ACT, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್. ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. UCC is the objective, what would I have told you. Uniformity, comparability, consistency, and other factors. If you are a company, 129 subsection 3 says that every company must follow account standard. That with the section 133. Non-corporates, auditors ensure that account standards are followed. What is India's? Almost like IFRS, almost 95 plus something additional point that is called carve-in. I'm sorry, carve-in minus carve-out. Deviation is called carve-out minus some deviation. So carve-in is something additional point given. IFRS ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಸ್ 103 ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಟ್ ಇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆಯೋ, ವ್ಯಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ AS14 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು IFRS ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಸೇ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್. ಕಾರ್ವ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ IFRS ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್. ಎಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 8 accounting standards. What are the speciality of each standard? Okay, Archita Bhatt will read, I will comment. Yes. AS1, disclosure of accounting policies. Everybody The 5 P's and gap. Yeah. So accounting standards are basically 5 P's. 3 fundamental accounting assumptions are GAC. GAC is followed, disclosure is not required. If it is not followed, disclosure is must. However, more is never less in a CA course, Darshan. Even when this GAC is followed, if you want to disclose, you can disclose. How do you select an accounting policy? PSM, Peddu Shikamani. Okay. So you have to select always a Peddu Shikamani as your husband, Deepika, so that you can only rule the world. Okay. How do you select your accounting policy? Varchini Godra? So Peddu Shikamani. Prudence, conservatism, substance or form. Then what? Padma? Materiality. Varchini, you. Right. Next. AS2, valuation of inventories. Cost or NRV, whichever is less. So finished goods are normally valued. Finished goods and WIP. Cost or NRV, whichever is less. Whereas raw material is valued at NRV only when both raw material as well as finished goods are valued at NRV. Otherwise, it is always valued at cost. Replacement cost is the best substitute for NRV. Next, methods of pricing issues. If the goods are not interchangeable, Govinda jeans pant, what should you do, Anaka? Specific identification method.
If the goods are interchangeable, you can either follow FIFO or weighted average. Podama. Raw material normally at cost and a NRV of both raw material and finished goods is lesser. Variable and fixed production overheads based on actual production. Cost of inventory is nothing but your cost of production or the worst cost as per cost sheet. Only variable overheads are always based on actual production. Fixed overhead are normally based on normal production, the budgeted production. However, if actual output is higher, then you should also go by actual production only. Variable and fixed production based on actual production. However, fixed overhead is based on the normal production only when the actual output is lesser. I told first sentence to correct, same, you will correct. Artha. Next. AS3 cash flow statements. Representation of financials under operating para 18A, direct method or 18B indirect method, investing and financing. Existing balance sheet and P&L account anna, receipts and payments account anna, you are presenting. It is a pure receipts and payments account. Joshi. Operating activity matra we have two approaches, either direct method or indirect method. Investing with financing is always under direct approach. Gross. So what is operating, financing, investing? Are a beautiful balance sheet madide. Anything related to fixed asset investments which gives you the interest is called the investing activity. Share capital, security premium, loans is always financing activity. So that's why interest paid on loan is financing. Interest received on investment is investing. Dividend is always financing, dividend paid. Every other activity is operating, like current asset, current liability, and P&L account. Whereas if you're a financial enterprise, like a bank or NBFC, for them loan given, loan taken, investments, all of them will become a operating activity because the definition of banking itself says accepting for the purpose of lending or investment. Next, if there is any foreign currency transaction, at the end of the CFS or the reconciliation has to be shown. It is special point of AS3. Next. AS10 property, plant and equipment. For all tangible fixed assets, normally cost model. However, revaluation is also permissible for each class. Once in 3 to 5 years. So, property, plant and equipment definition, tangible assets first go by plant, which is used for manufacturing purpose. Then property, renting out to others. Equipment is for administrative purpose. Definition agud. And used, intended to be used for more than 12 months. Okay, that is PP. PP or intangible, both are initially cost model. Subsequently, say once in 3 to 5 years, you can go for revaluation for each class of asset. Office building and residential building are different. Residential building and factory building are different. If you do revaluation for one office building, Darshan Bailati, you should do for another also. You cannot say, sir, ondak matra martin agodilla. Next. Depreciation methods, SLM, WDV, production units. So, units of production method. Units of production method. If they expect first year 6 lakh units, next year 3 lakh units, next year 1 lakh. So, the total 10 lakh units birthday, assuming the cost of the asset is 100 lakh, 100 lakh into 6 by 10 first year, 3 by 10 second year, 1 by 10. So, which method you followed, you disclose. Whenever there are multiple options, you must disclose. Disclosure requirement alone here. Okay. Either when there's a deviation, when there's a multiple option, Yashaswini K. Prasad, disclosure is first. Further, component-based depreciation for aircraft, etc. Yeah, component. So, other body ke bere, other engine bere, other chairs bere. So, model. Next. AS11, the effects of changes in foreign exchange rates. Recording all foreign currency transactions at the date of transaction. That foreign operation, really local, anything. Moment the initial transaction is always on the date of transaction. Then, integral operation means the operation as if it is an extension. Branch is an example of integral operation. 100% subsidiaries is as an integral part. So, any exchange difference should be transferred to P&L account. Non-integral operation andre, so which is like 25% associated daga. Any exchange difference is initially taken to foreign currency translation reserve. And if there is any foreign exchange contract, a premium or discount is, if it is trading or the speculation, transfer to P&L account, otherwise it has to be amortized over the period. 1st January to 30th June antidre, 3 months, 3 months next year. Allondu
ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಮಾನಿಟರಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. When it says if there is a foreign currency loan related to the fixed asset, so it can be capitalized or it can be taken to the P&L account. FCMDITL ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್. AS12 accounting for government grants. Two conditions to be satisfied for recognition. Reasonable assurance that Punch word. So there should be reasonable assurance that so the following two conditions are satisfied. Which are the two conditions? Condition number 1, that all attached conditions will be satisfied, and condition number 2, grants will be received. so if these two conditions you are reasonably sure, then only you will recognize the revenue. Grant can be Revenue grant, taken to Yeah. P&L account. Revenue. Next. capital grant, reduction from asset. Asset. Machinery grant ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ minus ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ it can be taken to deferred revenue grant, amortize the same to the P&L account. Next. Promoter's contribution, taken to capital reserve. Whereas if the grant is for a land which is a non-depreciable asset, that is also taken to capital reserve. Refund of government grant, if you not satisfy the condition in the future, it is an extraordinary item for AS5. Whatever you have done earlier, exactly reverse prospectively. Andre future dated. Old account change ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Next. AS13 accounting for investments. Current investments are valued at cost or fair value, whichever is less. Long-term investments normally valued at cost. Unless there is a diminution which is otherwise than temporary nature, the permanent decrease. Current investments are valued at what? Indi cost or fair value whichever less. Current ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. AS16 borrowing costs. Incidental to qualifying asset till it is ready to use to be capitalized. So qualifying asset ಅಂದ್ರೆ an asset which takes a substantial period of time, ಅಂದ್ರೆ more than 12 months. Vasudev Aitad. So that's called qualifying asset, like acquisition, construction, or production antivi, okay, of the building machinery, etc. Till it is ready to use, it has to be capitalized. What is borrowing cost? IDAFE. Nin matadu IDAFE. Idu IDAFE. Interest cost. Amortization of discount bar premium on debentures, share capital alla, because borrowing is loan. Then ancillary incident cost. Then finance charges under AS19 finance lease ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು special adjustment or problem ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Exchange fluctuation. Suppose if you take a foreign currency loan, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ loan is cheaper. So loan is 4% interest ಇರುತ್ತೆ. So then exchange difference ಒಂದು ಇವುಡ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ. Say let's say 5%. So 4% plus 5 is 9% ಆಗುತ್ತೆ. Had you borrowed in Indian currency, you would have paid 8%. That means to the extent of 8%, it should be for borrowing cost. Balance 1% extra you paid should be transferred to exchange difference account of what you call AS21. Are you crystal clear? Right. Certain special points of inventory valuation, mainly for raw material WIP finished goods. It's valued at cost or NR, whichever is lesser. Physical verification and valuation. Then cost formula, fee for weighted average. Then cost. How do you find out the cost? Either you can go by standard cost method or retail price method. Retail price method andre, when there are hundreds of products in a retail shop, how can I find out the cost? You know the selling price available in the price list minus margin. Price minus margin will become the cost. Production overhead, I already told you. So this is the cash flow statement I was telling you. These are investing activities, anything related to this. These are all financing activities. Reserves surplus and security premium ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲೇ, security premium. Everything else is operating activity. Then revaluation, upward, create revaluation surplus account. The revaluation is there. Downward, P&L account. Upward, downward ಮಾಡಿದಾಗ whatever is the balance available revaluation surplus, ಅದನ್ನ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 100 lakh ಇತ್ತು, revalued at 400 lakh. That means revaluation surplus will be 300 lakh. In the future, depreciation will be on 400 lakh. A depreciation related to 300 lakh should be debited to revaluation reserve account. Revaluation reserve balance ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀನಿ. That you take care. Where first downward ಆಗಿ ಮತ್ತೆ upward ಆದರೆ whatever was debited to P&L account earlier should be credited to P&L account. Balance must go to revaluation reserve. So principle ಏನಂದ್ರೆ upward is revaluation surplus, downward is P&L account. Whereas upward downward ಆದಾಗ ಏನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ. Mainly very important for the mark. AS10 does not cover wasting assets, say mines, biological ಏನದು ನಮ್ಮನ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಅಂತನಾ?
ಮೈನಿಂಗ್ ಕಣೋ, ನಿಂದು ಅಂತಲ್ಲ ಅದು. ಮೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನೋ ಮೈನಿಂಗ್. ಪದ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Biological assets, living animals and plants. ಲಿವಿಂಗ್ But ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಏನ್ ಗುರು? ಲಿವಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. it covers bearer plants, say tea plants, rubber plants, but excludes produce of such plants, say tea leaves, latex, etc. So AS10 covers bearer plants. It doesn't cover biological asset. It doesn't cover produce on the bearer plants. ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. AS10 covers what? Bearer plants ಅಷ್ಟೇ. Any other plants ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ any fixed asset for developing these assets also covered. Natural. Next. Depreciation ಗೂ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? It is a compulsory continuous gradual decrease in the value of an asset. Depreciation is a systematic allocation of Priyanka depreciable asset over its estimated useful life. Depreciable asset. AS26 is similar to this. It is for intangible asset. Revaluation is optional. Upward or downward ಆಗ್ಬೋದು. Impairment is general knowledge. ಖಾರ, ನಂದಿನಿ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಖಾರ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್. ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ original cost Bharat minus accumulated depreciation minus accumulated old impairment. That's called carrying amount. Or WDV is greater than recoverable amount. Recoverable amount is nothing but net selling price. Market ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ value in use. If I use this asset in the future, how much you get? Whichever is higher. So carrying amount is greater than this. Carrying amount minus recoverable amount should be charged to P&L account. Land, building, both I told you. For cities or CA, it is a fixed asset. For real estate, it can be inventory of fixed asset for office. For renting out purpose, investment property covered under AS10 read with the AS13. AS11, how do you translate? Initial recognition for everybody, date of transaction. Whereas if it is integral operation, fixed asset should be at a historical rate. All other items mainly closing rate. Then P&L account item, normally we go for average rate. Any exchange fraction taken to P&L account. Non-integral operation, everything closing rate, transfer it to FCTR. And assuming you had a 30% stake, important part, 30% stake, and you have sold 5%, even then FCTR should not be touched. Only when 100% of that investment is sold, then FCTR should be transferred to P&L account. How to answer AS questions? Podama. How to answer AS questions to arrow marks? Theory and problems. Under theory to arrow marks, short notes, materiality, etc. Make reference to the concerned accounting standard with the title. Then write the definition as it is or meaning. Give an example. Say materiality. Very important. Accounting treatment. Say material departures to be disclosed. Disclosure requirement in financials. So very important. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತೆ P&L ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ 1 EPS ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. EPS ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ in part 2 to schedule, part 2 of schedule 3, at the end of the P&L statement, EPS basic and diluted has to be disclosed, presented. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀವ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಷಿತಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಅಂತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ is a presentation, trade receivable is a disclosure. Trade payable micro and small comes in the balance sheet presentation. Trade receivable aging analysis notes to account ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is a disclosure. No doubt they can be interchangeably used, but it is the correct clarity by the authority sitting here is talking. Yes, sir. If possible, give connection to the essays or the Companies Act 2013, AS4, SA 560. Okay. For analytical theory, say laws by insolvency on 28th March made known on 10th April. Supra. If required, analyze the question in context. Supra, say post balance sheet event. So you can make a reference to the left side. Yes, as per AS4, contingents and events occurring on balance sheet data. Analyze the question. Then it is the same point. Accounting treatment kodi, disclosure system ಮಾಡಿ. Then connection to the other things is option. Is connection. Problems are first point same. Every problem 1 or 2 statements. In my esto ondare page alla 1 or 2 statement ಬರೆಯೋದು. As per AS2 inventories. Inventory should be validated cost or NRV, whichever is lesser. Then solve the problem if required. Then accounting treatment and disclosure. Okay, Hegde, Naveen Hegde, Akshay Hegde, Hi Hegde, He Hegde. Okay, right.
1 minute. Breathing. ಏನದು ನಾಲ್ಗೆ ತಿಂತಾ ಇದೀನಿ ಹಿಂದಿ ನಾಲ್ಗೆ ತರ ನಾಲ್ಗೆ ತಿಂತಾವಳೆ ಅವಳು ಯಾರ್ದೆ ನಾಲ್ಗೆ ನಿಂದೇನಾ ಅಲ್ಲ ಕಚ್ಚುವಾಗ ಯಜಮಾನ್ ನಾಲ್ಗೆ ಕಚ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಏನೋ ತಿಂತಾವಳೆ ನಾಲ್ಗೆ ತಿನ್ನೋ ತರ ತಿಂತಾವಳೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಗರ್ವಾಲ್ ಪದ್ಮ ನಮ್ಮ ನನಗೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ನೀನ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲೇನೋ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಆಂಟಿ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದವನೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೀರಾ ಅಲ್ಲೇನೋ ರಕ್ಷಿತ್ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಭಟ್ರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹುಲಿವೇಷ ಅಂತ let's come back. Yes, so company accounts, okay, was the most important part of your syllabus. The question may be asked, not 8 out of 10 times ಕೇಳ್ತಾರೆ preparation of a final accounts, okay. So balance sheet ಕೇಳಬಹುದು, P&L ಕೇಳಬಹುದು, both ಕೇಳಬಹುದು 20 marks with managerial remuneration included. Yeah, in my ಓದು ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. Anybody else want to read? You can raise your hand. Okay. Yes. Yes, sir. Financial statement of a company as per section 240 of the Companies Act 2013. Financial statements include 5 remarks. First, balance sheet. Second, profit and loss account. Profit and loss account ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ&ಎಲ್ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುರು ಏನ್ ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ NPO. Third, cash flow statements. Statement of changes in equity, if any. SQLT notes form. CFL syllabus. So see, it is nothing but reserves and surplus columnar form ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರತಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. The company was incorporated CIN ... dated so and so. Company follows accrual method of accounting. Financials are prepared on going concern. Trust me, ಈ ನಮ್ಮ ನಗರ್ವಾಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2 marks ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು 2 ನಿಮಿಷ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಡ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ 1 mark ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ 1 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನೋಟ್ 2 ರಿಸರ್ವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅದೆರಡು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಪಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಬಟ್ ರೀಸನಬಲ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 20 marks ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ one more notes and it is at least 16 marks definitely can be pocketed. For OPC small company cash flow statement is not required. Next, Odama. Managerial remuneration. Schedule 5 does not include director sitting fees. Adequate profit 11%, 10%, 5% and 1% or 3%. Inadequate of profit. The net profit. So, whenever there is adequate profit, 5 mark question again. Idu one either adequate or inadequate. Prati example keltare. Okay, 5 marks in 6th question or somewhere in between. ತುರುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. When there is adequate profit, first thing profiting ಮಾಡೋದು ಇದು normal ordinary profit. ಅದರಲ್ಲಿ any abnormal things has to be excluded. This is the profit you got to imagine before giving managerial remuneration. So before tax, because remuneration ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ profit 0 the tax ಇಲ್ಲ before tax. So revenue minus expenses minus depreciation should be as per schedule 2. Whatever depreciation given you have to add back minus schedule number 2 section 123. Okay, adu ಮಾಡಿ. So then any if there is a profit or loss on sale of an asset, loss on sale it is allowed, it is deductible. Profit if it is the sale value is within the original cost, it is permissible. Suppose 100 lakh is the original cost, WDV is 70 lakh. So if you are sold at 120 lakh, you are sold above 100 lakh, or 20 lakh is the capital profit, it has to be excluded. ನಿಮ್ಮ P&L account ಅಲ್ಲಿ by profit 50 lakh ಇರುತ್ತೆ, 120 minus 70, you should remove only 20 lakh. Remove only 20 lakh because the profit over and above the original cost. Are you able to recall? Yes, yes sir. So ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತಾ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹ ಎಮ್ಮೆ ಏನೋ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ಆಲ್ ಇಸ್ 11%. One whole time there are 5%.
2 or more whole time debtor 10%. Part-time debtor depends on the OTLA. If there is no whole time director, okay, then it's 3%. If there is a whole time director, he is doing OTLA only, gets only 1% of the net profit. Whereas if the profit is inadequate ಅಥವಾ loss ಇದ್ರೆ, it depends on the effective capital or table by heart ಮಾಡಿ 60 lakh to 120 lakh per annum. Extremely important for the Guraj. Next, issue entries. Ultimate entry should be bank account debit to share capital of the debentures. Discount on issue should be debited if it is issued only to the employees. Section 54. Okay. Security premium is a credit. Is the issue entry. Whereas debenture issue entry depends on the terms of redemption. Suppose if you are redeeming the debentures after 10 years at the premium, turksಬೇಕು. May loss and issue of debentures debit, the premium payable credit. And when you are receiving in installments, the ನೆನಪಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ, receipt entry first application, bank to share application, then transfer entry. Allotment ಅಲ್ಲಿ share capital, share allotment account to share capital, premium ಮತ್ತೆ discount normally allotment entry ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. Receipt entry concerned allotment or whatever. Next, debenture ಇದೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, first issue normal issue entry pass ಮಾಡೋದು. Bank account debit, discount on issue to debenture premium. Only for redemption at premium, loss on issue ತಿರುಗಿಸಬೇಕು, premium payable paid. ಇದು ಇಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟೇ ಓದಿ. Yeah. Security premium is a reserve. Discount or loss on issue is a loss to be charged to paid account. Premium payable on redemption, payable ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು liability. ಗ್ರೀನ್ ಸಾರಿ, ಗ್ರೀನ್ ಪಲ್ಲು, ಗ್ರೀನ್ ಚೂಡಿದಾರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಜೋಶಿ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಅನ್ನೋದು ನೀನು ಅಪ್ಪಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಪ್ಪೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಸರ್ವ್ security premium is a reserve, whereas premium payable is a liability. Next, financial statements. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು 129 says it has to be given a true and fair view. Account standards have to be done. 121 and 123. 133 deals with the accounting standards. Yeah. Schedule 3 has 3 divisions. Division 1, ನಮ್ಮ syllabus, intermediate, for other than India's companies. Whereas Division 2 is India's companies. India's companies ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. India's companies ಅಂದ್ರೆ all listed companies. All listed companies are India's companies. Yeah. Indian account standard, Divya V. Okay. Ind AS. All listed companies. Riyan, Ratan. So all India's companies here, Sana, Kartikeya, India's companies are all listed companies are India's companies. Plus unlisted companies with net worth greater than equal to 250 crores. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರು ಅಕ್ಷಿತಾ. Unlisted companies with what? Soumya, Danya, Kiran. Yes, sir. Unlisted companies with net worth greater than equal to 250 crores. They are called India's big company. 250 crores with from financial year 17-18. ಆ ವರ್ಷದಿಂದ 16-17 500 crore ಇತ್ತು, 17-18 250 crores ಇದ್ರೆ they are all called India's companies. India's companies have to follow division 2. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ 1 ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ 2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಂದನ್ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ಲು. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್, ನೀನ್ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಳಗೆ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡೌನ್. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್. ಅಷ್ಟೇ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅದು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ NBFC ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ 3 cases. Part 1 deals with the balance sheet and part 2 deals with what? Statement of P&L. Balance sheet format, I'm sure all of you know. Sri Rama and Sita necessary for capital. So Rama used monkeys. ಎಲ್ರು ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಎಲ್ರು ಇದೀರಾ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So those non-cap spends, okay. First, Sri Rama and Sita necessary for capital ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ so Rama used monkeys. Share capital, reserves and surplus, money received against share warrant. ಮತ್ತೆ non-current liability, current liability. Deferred tax liability is always non-current, whereas trade payable is always current. Trade payable ಅಲ್ಲಿ what is payable to micro and Small. Micro, small, medium ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಂಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾತ್ರ. ಅದರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಪಿಯರ್ಸ್, ನಿಯರ್ಸ್, ಡಿಯರ್, ಕ್ಲೌಡ್, ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಇದು PP is always non-current. Deferred tax asset is always non-current. So then non-current investment, loans and advances can be current and non-current. Next, current ಅಲ್ಲಿ current investments. So ಮತ್ತೆ ITC, inventory, trade receivable, cash and cash equivalent.
then short-term loans and also other assets. So this is about the balance sheet. P&L account is rotate. Revenue from operation, other income, total. But expenses. Expenses again, CPC. First, cost of raw material consumed, purchase of stock in trade, any change in other inventory. Opening minus closing ಬರಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರ್ರಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ EFDO. EFDO ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಓಡೋದಂತ. Employee benefits, then finance cost, depreciation and amortization, other expenses. These are all items and expenses. Then comes to Naman Agarwal, PBET. Ononde tegebeku. Remove exceptional item, PBET. Remove extraordinary item, PBT. Remove tax, profit after tax. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದೆರಡು ಇಟ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Yes, sir. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ discontinued operations with the tax total ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ EPS ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. EPS ಏನೋ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್, ಬೇಸಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಡಿಗ್ರಿಡಾ? ಅದು EPS ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಕ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಪ್ಯಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಮೇಲಿದ್ದ ಫಿಗರ್ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ನಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ EPS. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ EPS ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ನಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ. ಈಗಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ CPC EFDO. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್, then debtors BR. All these are called current asset. Financing, this is called current liability. Difference is called working capital. How much time it will take? Shunyasya shunyamadaya. Cash in the cash ಬರಕ್ಕೆ time ತಗೊಳುತ್ತಾ? That is what is called operating cycle. Bakery business ಗೆ 2 days, ship construction ಗೆ 5 years. But normally 12 months is considered as a thumb rule. More than 12 months is non-current. Less than equal to 12 months is current. Next. There's a partnership firm ಅಥವಾ sole proprietorship firm which is converted into a company. ಮೇಲ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಆಡ್ಕೊಂಡು 3 months ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ 3 months ಆಯ್ತು. ಮೇಹುಲ್ ಸರ್ಗೆಲ್ಲ, ಮೇಹುಲ್ ಸರ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮದುವೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ನಿಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ರಾಜದೀಪ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರ ಋತಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೋ? ಕೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ರಾಜದೀಪ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ, ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್, ಯಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕಂಪನಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಸರ್ 3 months. So 1st January you started, but incorporation 1st April. But you continue the same accounts. Then columnar P&L account. Pre-incorporation, post-incorporation. Ali, so your apportion, ಹೆಂಗೆ apportion ಮಾಡೋದು? Some of them are time ratio, rent, salary, buyout ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲಿ 5 to 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳವ್ರೆ. ಸರ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ನೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ CST ಕೊಡ್ಬಾರ್ದ? ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಜನನ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ನಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ CA ಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಕಮಿಷನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಚಿನ್ಮಯ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆಂಡರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ PC, whereas post incorporation, printing expense are incurred before incorporation, but written off ಆಗೋದು after incorporation. That's why it is a post, pre ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ, ನಿಮ್ ಮೂಡ್ ಬರ್ತದೆ. Printing expenses ಪ್ರೇಮಕ್ಕನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. It is incurred before, but P&L account ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ ಸೌಮ್ಯ? It comes after. That's why it is a post incorporation. ಅಲ್ವಾ ಸೌಮ್ಯ? ಸೌಮ್ಯ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್, ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹಾಕಿ, ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬಿಸಾಕಿ. ಅಲ್ಲೇ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಪ್ರೈಡ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 63, 2:1 ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಓದೆ. Reserves to be used. CRR, most restrictive. Securities premium if and only if collected in cash, subject to 52(2). Free reserves. Entries. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, P&L ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್,
ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ದೇ ಆರ್ 3 ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? Entries concerned reserve account to bonus to equity shareholders and bonus to equity shareholders account to share capital. Bonus can be given Madhumita only to the fully paid up shares. No, sir. Hardly paid up shares ಗೆ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. If 8 rupees paid up ಇದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ 2 rupees ಕೊಡಕ್ಕೆ you can make a bonus dividend. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you can go for number game. ಏನು ಪ್ರದೀಪ್ ಬರ್ಡೇ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬಾರಿ. ಏನು ಮಾಲಿಕುಂ ಸಲಾಂ ತರ ಇದೆಯಾ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಸಿಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. Preference shares ಮತ್ತೆ debentures, okay, both can be redeemed. Whereas equity shares, there is no concept of redemption. There is a concept of buyback. Group 2 accounts ಇರಬೇಕಾದ buyback. Yes, sir. So preference shares are medium term, okay. So debentures are also reasonably medium term. Preference shares have to be redeemed within 20 years. Infrastructure are 30 years. Debentures normally within 10 years. Infrastructure are 30 years. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ infrastructure ಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ point, preference shares. Balance sheet ಅಲ್ಲಿ preference share capital ಇದೆ. Look at this. Equity share capital 100 lakh. Preference share capital 300 lakh. Totally 400 lakh. Forget about other things. So, Canara Bank has given a loan of 400 lakh. ನೀವು preference share capital full repay ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 400 lakh. So, they would have given a loan of 1:1 concentrate. So, 400 lakh is a Canara Bank loan. Share capital 400 lakh. One fine morning, Canara Bank balance sheet ನೋಡುತ್ತೆ ಕಾಲ್ equity share capital ಇದೆ 100 lakh. So, preference share capital ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ section 55 compels on specific condition. When preference share capital goes off, another new share capital should come and sit in when there is no free reserve available and bank available. ಅಥವಾ you have to create CRR. So, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So, sir, when should I do that? So, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? So, balance sheet ಅಲ್ಲಿ equity share capital is 100 lakh. Preference share capital is 300 lakh. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ. Balance sheet, sir, ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Definitely you would have done everything what I would have told. Okay. But ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ತರ ನಾನೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Equity share capital 100 lakh. Preference share capital, inner column 300 lakh. Inner column 300 lakh. Less calls in arrears at rupees 2 per share. Chinmay. 2 per share. 300 minus calls in arrears at rupees 2 per share. 4 lakh. 300 minus 4. Outer column ಎಷ್ಟು? 296 lakh. 296. Ritvik, I want your mother's support. Ritvik. Sir. Because I understand she is a very good football player. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಓದಿಯಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಳೆ ಇದೆ. ಇವನ್ ನೌ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಡೋ ಓದಿಯಕ್ಕೆ. ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನೋ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಯಾರಿಗೆ ಓದಿಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ? ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ರೈಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟವ 296 lakh. ಎಷ್ಟು? 296. Next 296 lakh. 2 lines and right. Partly paid up shares cannot be redeemed. If redemption is at 10% premium, redemption amount ಹೇಳಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರು? Redemption amount ಹೇಳಿ. 325.6. Yeah, if redemption is at a premium of 10%, okay, what is the redemption amount? ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರೀರಿ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಟೈಯ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ 30 lakh. 300 because I presume face value 10. 2 RMR. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. 2 RMR ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ 4 lakh divided by rupees 2 lakh, which cannot be redeemed. I said calls in areas at rupees 2 per share ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ? Yes, sir. Yes, sir.
So partly paid up shares 4 lakh by rupees to 2 lakh. Right side, therefore fully paid up shares. Gube Badkola, Namman Agarwal. Fully paid up shares 28 lakh. Redemption is possible. 296 plus 10% allowed. Stupid answer. So right side 28 lakh. Therefore redemption 28 lakh into rupees 11. Correct? At 10% premium. Yes, Yes, sir. 30.8 lakh. and 30 lakh. 308 lakh. 28 lakh into rupees 11. Yes, 308 lakh. 308. 308. 308 lakh. Into that 2 RMRs. Left side. Yes, sir. Towards nominal value. So left side, very important point, Archita. So 296 plus 10% Allah. So partly paid up shares, unless you make a presumption that partly paid up shares are paid, then it will be entire 300 lakh. Okay, na? So that, but that's not the right presumption. Or is still a right side. So you know, 308 lakh, 2 RMS, left side. Towards nominal value is to 28 lakh into 10, 280 lakh. Right side, towards redemption premium, 28 lakh into 1, 28 lakh. Within the bracket, make a circle. Presumed to be utilized out of free reserve. Security premium, if it is a listed company, can you use it as a restriction? You always use out of free reserves. Yes, sir. Yeah. So, next 280 lakh is 28 lakh into 10. Adra kedage 2 RMRs. Create CRR out of free reserve available and subject to bank balance available. Bank balance will be create CRR subject to free reserve available, subject to bank balance. Right side, balance fresh issue of shares. Say free reserve available, total free reserve available 228 lakh. Less towards redemption premium 28 lakh. With important mathematics, compulsory question. 328 minus 28, sorry, 228 minus 28, 200. 200. Less loss on sale of investment. Investment sale question. They would have given you book value and sale value. Loss on sale of investment. Say 15 lakh, 15. Lipika. Within the bracket, less minimum balance return say 25 lakh. 160 lakh, make a circle at CRR possible. CRR possible. Therefore, fresh issue equity share 280 minus 160. Face value 280 lakh should be replaced by 280 lakh. 280 minus 160, 120 lakh at the face value. All face value. Liability side note face value note. Bank balance note issue price note. Artha important calculation is smart. Okay, na? So, sir would have done it, but still. So, CRR redemption. This security premium use redemption of preference shares towards the nominal value cannot be. Premium on cannot be reduced if presumed to be 52 with section 133. Redemption premium can you use because 133 restriction is listed company goskara. Okay. Buyback is freely available. Bonus only fees collected in cash. Security premium. Further, free reserves freely available. Issue of securities. Okay. Whenever there is a redemption of preference share, you have to create CRR if it is out of free reserve. If there is a redemption of debentures, creation of CRR concept illa. Innonsala heltini. Redemption of share capital, preference share capital, ಅಥವಾ buyback of share capital. You have to create CRR.
ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗೆ CRR ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಗೆ CRR ಬರಬೇಕು. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗೆ CRR ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Yes, sir. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CRR ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ. CRR and CRR ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ರಿಸರ್ವ್ ಯಾವಾಗ? ರಿಡೀಮಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 55 ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ. CRR ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎಸ್. Redemption of debentures, section 71. So debentures can be types of redemption. Sinking fund create ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ purchase in the open market, immediate cancellation ಅಥವಾ subsequent cancellation ಅಥವಾ buyback. Okay, and ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಫರ್ದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, DRR ಫಾರ್ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ 10% ಆಫ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. 31st ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರಿದ್ರಿ ಓಕೆ, ಅದರದ್ದು 10% DRR ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. DRR ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಿದಿನ್ 30th April you should do what you are going to redeem by 31st March of the next year. ಅದರದ್ದು 15%. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, assuming total debentures are 100 lakh. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್. ಈ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು DRR ಬರೋದಿಲ್ಲ. 100 lakh into 10% ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಡೀಮ್ ಓನ್ಲಿ 20 lakh. ಈ ವರ್ಷ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ 20 lakh into 15%, 3 lakh DRR ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿದಾನ? ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 200 lakh, ಸಾರಿ 100 lakh. DRR to be created mainly by unlisted company. AFI, FI, financial institution, banking, listed company ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. DRR to be created mainly by unlisted company. 10% of 100 lakh, 10 lakh. Next, DRR investment by every company. ಇಲ್ಲಿ unlisted, listed ಅಂತಿಲ್ಲ. DRR by every company. 100 lakh into say 20 lakh repayable at the next year. I'm sorry. DRR investment, say 20 lakh repayable at the end of 31st March. Then, before 30th April of the current year, $20 lakh into 15%, 3 lakh has to be invested. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yeah. And debenture redemption again easy chapter miss ಮಾಡಬೇಡಿ. Okay. So debenture account shows a credit balance. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಬಂದರೆ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಇಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಲೇಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಓನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್? ನಾರ್ಮಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್. ಅಚ್ಚಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್? 30th June and 31st December. So if you are purchasing the debentures on 1st of August, correct ಆಗಿ ಡೇಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 1st August ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಂದೆ. 1st August ಅಂದ್ರೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಾಸ್ 30th June. 30th June ಅಂದ್ರೆ 30th June ಇಂದ 1st August ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು? 1 ತಿಂಗಳು. 1 month. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1st August. ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಐ ಮೇಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಐ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ. ಸೊ 1 month. ಅದನ್ನ ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ 100 lakh ಅಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿದಿಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 100 lakh at 98.5 98.5% 100 lakh. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2R ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 100 lakh 98.5% ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದೇನ ಪಡೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ 1 month. ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋಬಿಟ್ಟು ಥೋಡಾ ಕಮ್ ಕರ್ನಾ ಪಡೆಗ, ಪೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಏನ್ ಕರ್ನಾ ಪಡೆಗ, ಕಮ್ ಕರ್ನಾ ಪಡೆಗ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ ಇಯರ್ 13 ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ಫಾರ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್. ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಂತಾರೆ. Fire need not be only fire. Fire may be by any accident. Okay, fire, any loss because of any unfortunate scene is called fire. First point. So, loss of stock policy, you need to first prepare a trading account of the last year, find out the GP ratio, then prepare memorandum trading account. So, opening stock purchase ella kodirtare, sales kodirtare. GP you have to use based on the last year.
closing stock will be the balancing figure. Okay. Illi solpa trend gindela irutte adu nodkolli. There is a trend of 20%, so take care ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then closing stock. Now total stock value lost comes to 20 lakh. Whereas you have done insurance only for 18 lakh. That means you are under invoiced, use average loss. Okay. Whereas if you are insured for 20 lakh or more, entire amount is going to be the insurance claim. Loss of profit, it has to be in addition to loss of stock only. Loss of stock policy ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, loss of profit ಬರೋದಿಲ್ಲ. It is also called consequential policy. Then here you will be eligible for getting, okay, gross profit on the short sales. Okay. What is gross profit? Common sensically, ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದು P and ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ by GP brought down, left ಅಲ್ಲಿ fixed expense normal ಬರುತ್ತೆ, standing charges, but you should take only insured standing charges. So net profit plus insured standing charges is the gross profit for this purpose. Okay. On the short sales plus insured standing charges, additional expense, whichever is less ಅಂತ ಒಂದು 3 items ಇದೆ, ಅದು ಬೇಡ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಓಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ GP ಅಂತ ಸೇಲ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ adjusted annual turnover ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟು ಅಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, higher purchase. Higher purchase, one of the classic example of financing is using your asset by some, your asset being used by someone else for which they give the consideration. That is the definition. So AS19 goods of substantial value. Buyer's book ಅಲ್ಲಿ cash price method and interest suspense. Cash price method ಅಂದ್ರೆ ಏನು? All the, sorry, you are paying every year 10 lakh for a car. Interest every year calculate ಮಾಡೋದು. Interest suspense, total interest of the entire period calculated balance sheet leader. P&L account ಅಲ್ಲಿ both cases the interest charge will be same. Next, seller's book ಅಲ್ಲಿ same thing is called sales method ಅಥವಾ interest suspense method opposite. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು extra point to be noted in my 4 installments of 6,000 each ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, which includes interest. ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಚಿನ್ಮೈ? 4th year, 3rd year, 2nd year, 1st year. 6,000 into 20 by 120 if it is a yearly installment interest of 2%. Whereas if they say half yearly 20% idre 10 by 110 ಮಾಡಬೇಕು. 10% 5 by 105. One of the commonly asked question again for 5 marks, working back ಮಾಡಿ principal total ಮಾಡಬೇಕು, interest total ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Next, departmental account is to basically to identify the efficiency. You are preparing the P&L account in a columnar way. Okay. So trading account, P&L account in a columnar way. Expense and efforts, just like a pre-incorporation, whatever we discussed. And any profit generally transferred to general P&L account, and general P&L account only any stock reserve has to be adjusted. So illi opening stock reserve ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ you will find out only closing stock reserve. So in the general P&L account ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Opening stock reserve will come on the credit side because opening stock is inflow on the debit side Lipika. That's why opening stock reserve should be on the credit side Lipika. Next, so whereas if they have not given the opening stock reserve, then find out the opening minus closing. At the differential ಮೇಲೆ you have to find out the stock reserve. That's a special point. Opening stock 10 lakh ಇದೆ, closing stock 25 lakh ಇದೆ. 15 lakh is the increase. Closing stock ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. You should write on the debit side. Opening stock is 35 lakh, closing stock is 20 lakh. Opening stock ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 15 lakh. ಅದರ ಮೇಲೆ you have to write on the credit side. Opening stock reserve calculation ಸ್ವಲ್ಪ extra careful ಅಲ್ಲಿ. ಅದು again only if you are perfect if you take it. Okay. General question ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay. If not sold outside stock, ಅದು ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಇದೇ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Departmental ಅಲ್ಲಿ there are different activities under the same roof. Whereas branch accounting same activities under the different locations. Yes. Branch accounts again one of my favorite topics, but ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ confusion ಇರುತ್ತಾದ್ರೆ you can take it as a chance. Okay. Branch means a division, right? So ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಬರೋಣ. Foreign branch easiest, ಯಾರು ಬಿಡಬಾರ್ದು foreign branch. ES level ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ dollar to rupees conversion multiply ಮಾಡಬೇಕು. Canara Bank having branch in America converting into INR. Whereas ulta, Canara Bank, American Bank, okay, Citibank is having a operation in India. Indian rupees and a dollar conversion divide ಮಾಡಬೇಕು. So dollar to rupees multiply ಮಾಡಿ. Rupees to dollar divide ಮಾಡಬೇಕು. Stronger currency to weaker currency multiply. Weaker currency strong. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು. So exchange, so all the foreign branches, so PPS historical rate,
depreciation at historical rate. Head office account, you should not do any conversion because it's available in the INR here. P&L account, you can use the average rate. Most of the other items, you should use the closing rate. Any difference transferred to P&L. Very easy question. This is a foreign branch. Next, independent branches. Independent here means for the books purpose. So branch itself is maintaining the books. You have to prepare a normal trading P&L account for the branch. So as if that branch account is separated. ಆತರ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. At the end, head office have to incorporate consolidation. ನಿಮ್ಮ consolidation as per second group consolidation ಅಲ್ಲ, second group ಅಲ್ಲ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ, second group consolidation ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ just adding line by line. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು, branch will prepare its trial balance with all assets, liability, expense, income. Line by line transfer ಮಾಡಿ. Common sense ನೋಡಿ, in the books of branch ಅಲ್ಲಿ assets and expense shows the debit balance. ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. Liabilities and income shows the credit balance. ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. Difference is head office account. ಇಷ್ಟೇ. In the books of head office, assets and expense are coming, debit ಮಾಡಿ, liabilities and incomes ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ, difference is branch account. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬ್ರಾಂಚ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ assets and liabilities, assets and expense shows which balance? Debit balance. ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. Liabilities and incomes shows credit balance. ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. Exact ಉಲ್ಟಾ here. Branch books ಅಲ್ಲಿ difference is head office branch. After that, head office is the branch is the line by line add ಮಾಡಿ ಒಂದು P&L account balance sheet ಮಾಡಿ. It's called second option is branch itself will prepare P&L account. That means what? Trial balance of the branch will have only assets, liabilities and branch P&L. It will not have individual expense. So when you transfer to the head office, so you transfer the P&L account also in my video model. So transfer the P&L account matra. So in the head office P&L account ಅಲ್ಲಿ sales of head office, purchase of head office, expense of head office, one item will be by profit from the branch. Okay, like consignment profit taken to the main business of Shetty Sir DVG Road. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Whereas first case ಅಲ್ಲಿ by sales, head office sales plus branch sales ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಫಿಗರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ books are maintained at head office only. Head office only books. That means only one set of books. ಎರಡು book ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? So goods may be sent at cost. Goods may be sent at invoice price ಅಥವಾ wholesale prices to the retail branches. So debtors method is nothing but single entry capital comparison method. Start with all opening current asset. ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬೈ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. 10 marks ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. Debtors method. Opening current asset, closing current asset. Goods from the branch, cash received from the branch. Expense met by the head office by branch ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ P&L ಅಷ್ಟೇ. Whereas ಇದನ್ನ if it is invoice price, wherever goods are involved, you write at invoice price like consignment account. So opening stock at 120 by opening stock reserve. To goods sent to branch at 120 by goods sent at branch. By closing stock ಅಲ್ಲಿ closing stock including JIT ಯಾವುದು ಬಟರ್ ಜಿಟ್ ಅಲ್ಲ. By closing goods in transit ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. Everything else is same. So ಇಲ್ಲಿ debtors method ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ debtors method ಎರಡು ಸೇಮ್. Here you have a concept of stock reserve being reversed in branch account itself. Stock and debtors method is nothing but season. ಏನು ಕತ್ರಿ ಏನು branch stock account, that is nothing but a trading account. Branch expense account is all expenses. Then branch P&L account ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Debtors is nothing but the debtors, easiest one again. Branch trading P&L account is trading P&L account. You prepare a separate trading P&L account for sale. So ಇಲ್ಲಿ debtors method is same, stock reserve. ಇಲ್ಲಿ stock and debtors method ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ branch stock ಮಾಡುವಾಗಲೇ to opening stock cost 100, then you should write to branch adjustment in loading 25. To goods sent to branch say 300, to branch adjustment other loading. ಎಲ್ಲದೂ ಬರಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ಇದು ಬರೆಯಬಾರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Then double column is nothing but you prepare branch account with the two columns. One is at invoice price, one is cost. Cost method is your normal trading account. Invoice price andre everything is at invoice price. That means there should not be any difference because debit side is also invoice price. Any difference bandre, it is an indication that you are sold at a price higher than the invoice price. I sent the goods at 100.
cost plus 20, 120, but you're sold at 125. Then 5 rupees extra is the extra profit you earned transferred to the P&L account. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ? Yes, sir. ಇಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. Probably the last topic, single entry system, incomplete records. Okay, so where the information is incomplete, you can find out the profit by capital comparison method. There is nothing but either statement ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ capital account, opening capital, additional capital, share of profit, to drawings, to interest on closing capital. So difference in the balance sheet figure here. So closing capital, add what comes on the debit side minus this. Conversion method alli use the information given, GP ratio given, muchkondu prepare a trading account. One of the figures will be missing figure. Then you need to prepare various ledger accounts. Debtors alli normally credit sales may missing, BR alli BR drawn may missing. So in every ledger account there should be minimum 4 items. For example, debtors opening balance, closing balance, credit sales, cash collected. One of the figures missing other balance figure, 2 figures missing other, you have to find out balance sheet figure in one more related account, BRL irbodu, cash account irbodu, and also use the ratio knowledge what you have. Okay, the FM, the exhaustive, the GP ratio, debtors turnover ratio. Turnover ratios are always turn the formula. Debtors turnover andre turnover by debtors, ಅಲ್ಲಿ turnover ನಾಲ್ಗೆ ತಿನ್ಬೇಡ ವಿಂಜ. Okay, debtors turnover andre turnover by debtors. Turnover is credit sales use ಮಾಡಬೇಕು. Creditors turnover ಗೆ credit purchase use ಮಾಡಬೇಕು. Average collection period and turnover ratios are always in a number of times. 2 months ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ debtors turnover ratio is equal to credit sales divided by average accounts receivable, average debtors ಹಾಕಿ is equal to 2 months ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ you should write 6 times ಬರಬೇಕು. ನೀವು 2 ಅಂತ ಬರದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. So May 23, the kind of questions being asked, okay, is first 4 are always on account start. AS10, AS11, AS16 ಮತ್ತೆ AS12. Then higher purchase ಕೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್. ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು AS13 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲೈಕ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ನಂಬರ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ 2 ಸೆಪರೇಟ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಾರಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ 2 ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ, ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು, ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಪೇಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ಕರ್. ವೆರಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ and they have given me 10,000 shares at rupees say 2,000 per share. Now 10,000 shares and 5,000 shares I purchase. In my book, bank account 5,000 into 5,000 shares into 2,000. Now balance 5,000 I renounce to Harshita Bhatt, for which she has to pay me, let's say 200 rupees. So she should write in our investment account. Our book ಅಲ್ಲಿ story ಕೇಳಬಹುದು. Harshita book ಅಲ್ಲಿ 2 bank account, 5,000 shares, 2,200 is the cost. 2,000 rupees she has to pay to the Infosys, 200 she has paid to me. Understood? For me, the 200 rupees is income which you should not take it investment account. ಎಲ್ಲೂ ಬರಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೋಟ್ ಕೊಡಬೇಕು that 200 rupees collected is taken to P&L account. Investment account ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ at the end ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ, ఇప్పుడు FIFO ಅಥವಾ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. FIFO ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೇಲ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಬೈ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ 13. ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎನಿ ಕಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2 RMS. ಹೌ ಮೆನಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಅದರ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು P&L ಅಕೌಂಟ್. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 30th June 31st December ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಇದ್ರೆ 31st ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 3 months ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 30th June 31st December ಇದ್ರೆ 3 months ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದ್ಸಲ ನಾರ್ಮಲಿ 10 marks ಕೇಳೋದು, 20 marks ಕೇಳೋರೆ ಒಂದ್ಸಲ. ದೇ ವಾಸ್ 20 marks ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ದೆನ್ ನೋಡಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋರೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಡ್ಯೂಟಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಪರೇಟಿಂಗ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೆ ರಿಸೀಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್
as per P&L. Let's say profit after tax ಅಂದ್ರೆ add back provision for tax. Then don't add back appropriation item, dividend reserve add ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If there is an increase in the P&L, okay, then you should, when they are given P&L appropriation account, basically balance sheet, then dividend, general reserve ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. Start with net profit as per P&L, dividend reserve ಬರಂಗಿಲ್ಲ. When you start with the P&L account balance, P&L appropriation item also add back ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ? Because P&L account balance taken the balance sheet is after everything. So dividend, general reserve has been a portion. That's why you should add back. Whereas if you are starting with the net profit, before tax ಅಂದರೆ provision for tax add ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Profit after tax and provision for tax add ಮಾಡಬೇಕು. In all the cases, income tax paid should be shown separately at the end of operating. Income tax refund also should be shown separately. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Extraordinary item also should be shown separately. Loss of stock ಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ extraordinary item, loss of machinery ಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ extraordinary item and investing activity. Then there was loss of stock normally as foreign branch ಕೇಳವರೆ. So already, so foreign branch may or may not be asked, it doesn't matter. ಮತ್ತೆ 6 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. That's why I always suggest you to start with this. So theory ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದ್ದು, ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದೊಂದು ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿತ್ತು. November 22. So first 4 ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಗೊತ್ತಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, 4 out of remaining 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೈಲಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಥಿಯರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅದು ಥಿಯರಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಕಂಪೆಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ given at the end of each chapter also can be given. So this I have already told you. So go to the examination hall. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಪೇಪರ್ ಪೆನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದಿನ ಬಿ ದೇರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೈ 12:30. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 12:30 ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಬೇರೆ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಆಲ್ಸೋ 12:30 ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 1 o'clock ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ನೀವು 1 o'clock ನಂತರ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ, ದೋಸ್ ಹು ಫಾಲೋ, ದೋಸ್ ಹು ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ, ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ವಿದಿನ್ 1:25. 1:30 to 3 is the ರಾವ್ ಕಾಲ ಥರ್ಸ್ಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ 1:25 ಒಳಗೆ. ಸೊ ನನಗೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 1:25 ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಪೇಪರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ರೆ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್, ಬಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಾರೆ, ಅದು ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಸಿಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ವಿದಿನ್ 1:25. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಮೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ ಇದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಎಂಟರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿದಿನ್ 1 o'clock, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ರೀಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಬೇಡ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ, ಯಾರಿಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ನಕ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಏನೋ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ಬೇಸಿಕ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಗಿನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್, while answering the questions of account stand, mention the account stand number in the title. Working notes are important. Attempt all the questions. Many questions may be lifted from your practice medal, caps medal, etc. Many students who thought they will not pass, they have got 80 plus in caps accounts. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಮರಿಬೇಡಿದನ. Syllabus is limited, score high. Above 80-90 ಬಂದ್ರೆ automatically almost first group is done. ಅಲ್ವಾ? Enjoy the examination. So this is the May 23 suggest the answer which you have seen multiple times. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ November 6th. ಈ ಫ್ರೈಡೆ ಕೆರಿಯರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ 1 lakh rupees, 60,000 for foundation, where we do it at 15,000 rupees. And many people should not miss out. Okay, ಸುಮ್ಮನೆ 15,000 ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಎನಿಬಡಿ ಸಿಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ is lesser than anybody else in the world. It is 5 times better than everybody else. So 5 times better than everybody else. Fees is 1/5, okay, ಅಥವಾ 1/3 depending on some of the institution. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we have a session on this Friday.
at 7:30. ನಿಮ್ಗಲ್ಲ, ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. You can inform others 7:30, okay, for them, and next Monday ಇಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. And again not for you. So ಇದು ಯಾರಿಗೆ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ. November 6th ಗೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. CA ಇಂಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ February 2024, and November 3rd week CA final batch is starting. All the students of Mysore CA foundation fees is 10,100 as a project of Kala. That's it. So Wednesday evening, maybe around 9 o'clock, I'll have a short chillax section. You can come, compulsory illa. Thursday exam with ಒಂದಿನ ಮೊದಲು ಒಂದು 10 minutes 15 minutes ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ 9 o'clock. ಅದೇ ಓಕೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಂಜಾಯ್. ಈಗ ಡಿಂಟ್ ಯು 1.5 hour ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 1 hour ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ. ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಡಿಂಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ರೂಪ್? Yes, sir. ಮಾಡಿದೀವಿ, ಒಂದು 5 ಸಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಾಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿದ್ದೆಲ್ ಬರೆದು ನಿಮ್ಗೆ 60+ ಆರಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವೇನ್ರಾ? Yes, sir. ಆದ್ರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ವೈ ಯು ಗೆಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಗೋ ಅಂಡ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ. ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ರೂಲ್ ತಗೊಂಡ. ಬಟ್ ದಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. 3:15ಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ಕದೆ 3:45, 4:15, 4:45. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ತಮ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಅಸ್ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ. ಪ್ರದೀಪ್ ಗುರುರಾಜ್. ಪ್ರದೀಪ್ ಗುರುರಾಜ್ ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ. ಬರ್ಡೇನೇನೋ ಅಲ್ಲ, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಸಗಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೈಸ್. ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಪ್ರಕೃತಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಏನೋ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತೇನೋ? ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಕ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಂತೆ ಗಡ್ಡ ಗಿಡ್ಡ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹುಚ್ಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಕ್ರ್ಯಾಂಕಿ ವಿಂಡಿ. ನೀನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಅವಳು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಅವನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಸಕಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರ್, ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಾನು ಓದಿದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರ್. That is very good. I think it is again because of you have done some very good project of Cat Foundation. Other blessings. Serious. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ ಆಯ್ತಾ? ಹುಲಿ ಉಗುರು ಹಾಕಿದ್ನ ನಿಮ್ಗೆ? ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ದೋಸ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಗರ್ ಉಗುರು. ಹುಲಿ ಉಗುರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ Government has made a rule that whoever is having the tiger nails, no, so they should be put behind the bars. Something is happening in Karnataka. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ. ಹುಲಿ ಉಗುರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 3 hours later. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಹುಲಿ ಉಗುರು ಹಾಕೊಂಡು ಸೋಕಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಟೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗನ ಹೇಳ್ಕೊಯ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ ಮಗ ಹುಲಿ ಉಗ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಉಡ್ದಬೇಕು ಅದು ಬೆಳಕು ಅಂತಿದ್ನ ಸರ್, ನಾನೇ ಕೊಡ್ಸಿರೋದು. ಹುಲಿ ಉಗ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲನ್ರಿ, ಅಫೆನ್ಸ್ ಕಂಡ್ರಿ. ಬರ್ರಿ ನೀವು ಟೇಷನ್ ಸಾ. ಅದು ಹುಲಿ ಉಗ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಾ, ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಏನ್ರಿ ಹಣಗೂ ಇಲ್ಲ ಸಾ. ಆ ಬಡ್ಡೆದು ಊಟದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಸಾ, ಇದು ಹುಲಿ ಉಗ್ರಲ್ಲ ಸಾ. ಇದು ಅಯ್ಯ ಕೀತಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಸಾ, ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಇದು ಅಪ್ಪ ಹುಲಿ ಉಗ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಯಾಮರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನೋಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚದ ಕಳಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹುಲಿ ಉಗ್ರು ಕೊಡಿಸ್ಲಿ. ನೀನು ಸೇರಿ ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಪನ್ನ ಇದೆಯಾ? ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಹಾಕಿ ಚಿನ್ಮಯ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಮ್ಮ. Thank you. All the best to YouTube viewers, sir. All the best to YouTube viewers, and thank you. All the best. God bless you.